Hi friends, how are you all of you? Welcome back to my channel once again. Right, Andy, we are in the last video, that is last part of our chapter, that is fifth chapter or fifth unit, magnetism and matter, for the new syllabus IPE Board of Intermediate. Now let us do some additional exercises, that is NCERT problems. Start cheddam manu, okay na? First problem for you, open your textbook, all of you, new textbooks, IPE. ఫస్ట్ ఓపెన్ చేయండి ఏ షార్ట్ 5.1 అండి టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేయండి ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ దట్ ఈస్ 5.1 ఎడిషనల్ ఎక్సర్సైజ్ ఎన్సీఆర్టీ ప్రాబ్లమ్స్ చిన్న ఎక్స్ట్రా ప్రాబ్లమ్స్ అండి ఏ షార్ట్ మ్యాగ్నెట్ షార్ట్ బార్ మ్యాగ్నెట్ ప్లేస్డ్ ఇన్ విత్ ఇన్ యాక్సిస్ 30 degrees యాంగిల్ ఎంత అండి 30 degrees విత్ యూనిఫామ్ ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఇచ్చాడు బి 0.25 Tesla, experiences a torque of, how much torque it is experiencing? 4.5 into 10 power minus 2 Newton meter. What is the magnitude of magnetic moment? Is asking you what is the magnetic moment. So prati daniki meeku figure వేసి చూపిస్తానండి so that it becomes very easy for you. So a short magnet and is a short magnet, you can see, okay na? This is the axis of length 2L, of course. Okay. Now suppose it is in this field like this, in this fashion. This is the magnetic field. Let it is making some angle, or you can take in this fashion. Like this this or this. ఈ విధంగా అప్పుడు rotate అవుతుంది. Let this is the angle made theta with the field. And it will be rotating in this fashion. Force F is equal to mb, F is equal to mb. Okay. So this is the magnet in this direction field. Now he is asking you that magnetic moment. So torque formula manaku telusu kada, mb sin theta. Okay na? So torque already ఇచ్చాడు మనకి 4.5 into 10 power minus 2 into m. B వాల్యూ ఇచ్చాడండి 0.25 sin 30, that is sin theta. సాల్వ్ చేద్దాం మనం, రైట్ అండి. సో ఇక్కడ అది దిస్ వన్ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్, ఎంత ముందు కూడా ఈ క్వశ్చన్ నోట్ చేసినట్టు అన్నాం. లెట్ ఇట్ బి 25/100 sin 30 m half. So 0 0. So ఇంకేం క్యాన్సిల్ అవుతాయి, 5 5s are 5 9s are. So 2 into 10 20. ఇంకేం క్యాన్సిల్ అవ్వవు. So 2 into 10 20. So 5 1s are 5 2s are 2 2s are 4 4 9s are 36 into 10 power minus 2, that is 36/100, that is 0.36 ampere meter square. అదే కదా అడిగాడు moment. So 0.36 అండి, ప్లీజ్ చెక్ ఇట్. 0.36 ఫస్ట్ వన్, ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండి, 0.36 ampere. నోట్ చేసుకోండి, దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ వన్, మీన్ వైల్ ఐ విల్ గో టు ద సెకండ్ వన్, 5.2 ప్రాబ్లం. సో ప్రతిదానికి మీకు డయాగ్రామ్స్ వేస్తున్నారు సో దట్ బికమ్స్ ఈజీ ఫర్ యూ, ఎడిషనల్ ఎక్సర్సైజెస్. రెండో ప్రాబ్లం చూడండి, 5.2 ఏమంటున్నాడు, ఈ షార్ట్ బార్ మ్యాగ్నెట్ అగైన్ వన్స్ అగైన్ మొమెంట్ ఈస్ గివెన్, మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ 0.32. రైట్ ద వాల్యూస్. మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ ఈస్ గివెన్ 0.32 ఆంపియర్ మీటర్ స్క్వేర్. సి జౌల్ పర్ టెస్లా అన్న ఆంపియర్ మీటర్ స్క్వేర్ బెస్ట్, అందుకే ఐఎమ్ రైటింగ్ దట్ వన్, ఆంపియర్ ఇంటూ మీటర్ స్క్వేర్. Placed in a uniform magnetic field, Malini, B is equal to 0.15 Tesla. If the bar magnet is free to rotate in a plane of the field, which orientation would you correspond to its stable? A. ఒకటేమో స్టేబుల్ అంటున్నాడు, రెండవది B అన్స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం, రెండవది అన్స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం. What is the potential energy of the magnet in each case?
సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కూడా కట్టమన్నాడు. సో విల్ ట్రై టు డూ దిస్ ప్రాబ్లమ్ విత్ డయాగ్రామ్. సో ఇక్కడ వాడు ఏమన్నాడంటే బార్ మ్యాగ్నెట్ ఉంది ఇక్కడ. ఏ మ్యాగ్నెట్ అది? షార్ట్ మ్యాగ్నెట్. వన్స్ అగైన్ యూ కెన్ టేక్ సి సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకోండి. దిస్ ఇస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ అనుకోండి B. Suppose the bar magnet is placed in this fashion, okay, south north, moment will be in this direction from south to north. So let this axis is making an angle theta. Now it will try to rotate with a force of F is equal to mb, that direction along the line, and here two equal and unlike forces will be acting here. So this is the angle and theta, okay, angle making theta with the axis. Now what అడుగుతుంది ఏంటంటే స్టేబుల్గా ఉన్నప్పుడు ఐఎమ్ రబ్బింగ్ దిస్ వన్, ఐఎమ్ రబ్బింగ్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెకండ్ వన్ ప్లీజ్. సో 2 కేసెస్ అడుగుతున్నాడు కదా. స్టేబుల్గా ఉన్నప్పుడు ఎంత ఉండాలి, అన్స్టేబుల్గా ఉన్నప్పుడు ఎంత ఉండాలి అడుగుతున్నాడు. అదే కదా అడిగాడు మనకి. సో వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్ ఇన్ ఈచ్ కేస్, ఓకే. సో ఫస్ట్ స్టేబుల్ ఎప్పుడు ఉంటుందండి? స్టేబుల్ అంటే ఇటు రొటేట్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఫస్ట్ కేస్ ద థీటా షుడ్ బి 0 degrees ఫర్ స్టేబుల్, for stable equilibrium. Are you understanding? So when you put theta is equal to 0, what is potential energy? చూడండి potential energy formula ఏంటి? Potential energy for theta is equal to 0 degrees is given minus m dot b, that is minus mb cos 0, and that is equal to minus mb into 1 cos 0 1 since from trigonometry. So therefore minus m into b, and that is minus m value already ichadu kada 0.32 into b 0.15. So if you multiply 15 to 30, 03, 15 to 45, 46, 48. So decimals eక్కడ ఉంటుంది? 1 2 3 4, 1 2 3 4. So here the decimal will be there. 1 2 3 4 అంటే 0.04, 0 cancel అయిపోతుంది 8. So this is the potential energy that is measured in joules, and of course it is negative value. అదవుతుంది మీకు. సో ఎప్పుడైతే మనకి థీటా 0 ఉంటుందో అది స్టేబుల్గా ఉంటుంది, cos 0. దట్ మీన్స్ B and moment both are in same direction. Now for unstable, second case B, for unstable theta, let us take an opposite direction, that is 180 degrees. So therefore our potential energy ఎంత అవుతుంది? P is equal to minus mb, ఓకేనా, minus m dot b, that is minus mb cos 180 degrees, and that is equal to minus mb cos 180 is nothing but minus 1 from trigonometry. So minus of minus plus mb. So ఇందాక వచ్చిన వాల్యూ మనకి వస్తుంది, బట్ ఇట్ బికమ్స్ పాజిటివ్, దట్ ఈస్ ప్లస్ 0.048 joules. So these are the 2 values అండి. ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ ఫర్ స్టేబుల్ అండ్ అన్స్టేబుల్, ఓకేనా, రైట్ అండి. లెట్ us go to third problem. ప్లీజ్ నోట్ చేస్తారా? ఐఎమ్ రబ్బింగ్ దిస్ వన్. వెరీ ఈజీ అండి. మీకు ముందే చెప్పాను కదా, ఫిజిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ know the concept well, it becomes easy. చెప్పేస్తున్నాను, రైట్ అండి. థర్డ్ వన్ ప్లీజ్, థర్డ్ ప్రాబ్లం. థర్డ్ ఏమన్నాడు ఒకసారి చూడండి. 5.3. A closely wound solenoid has turns 800 turns ఇచ్చాడండి. Area of cross section 2.5 into 10 to the power of minus 4 meters square. Current is given as 3 amperes. Now he is asking you, explain the sense in which the solenoid acts like a bar magnet. What is its associated with magnetic moment? So 5.3లో వాడు అడుగుతున్నాడు ఏంటంటే క్వశ్చన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సెన్స్ ఇన్ విచ్ ద సోలినాయిడ్ యాక్ట్స్ లైక్ అ బార్ మ్యాగ్నెట్, ఓకేనా, అదొకటి. సో ఈజ్ ఆస్కింగ్ ద థర్డ్ వన్, విల్ సాల్వ్ ఫర్ దట్ వన్. సో ఏమి లేదండి, ఇక్కడ అడుగుతుంది ఏంటి, వాడు సోలినాయిడ్ ఇచ్చాడు, టర్న్స్ ఇచ్చాడు, ఇది ఇచ్చాడు.
So what is the magnetic moment formula? Mu n I a, that is equal to number of turns into area, all in mks units, into current 3. So therefore ఇది ఎంత అవుతుంది? 8 3s are 24, 8 3s are 24 into ఇది బయట అని చేసేద్దామండి, పాయింట్ తీసి, అప్పుడు ఈ 0 0 కట్ అయిపోతుంది. 8 3s are 24, ఓకేనా? ఇంకేం మిగిలింది మనకి? 8 3s are 25, ఇది ఒక 25 ఉంది, తర్వాత ఇక్కడ ఒక 0 ఉంది, 0, 10 power minus 3 minus 4. Now we'll multiply with this one. 25 4s are how much? So 5 4s are 20, 0 2, 5 2s are 20, 10 12, 2 4s are 8, 2 2s are 4. So 0 0 1 5 6. So finally ఎంత వచ్చింది? 600 into 10 power minus 3, that is 6 into power 2 is the minus 1, that is 6 by 10, that is 0.6 ఏంటి? ఆంపియర్ మీటర్ స్క్వేర్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ కదా. సో 0.6 ఆంపియర్ మీటర్ స్క్వేర్, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ అండి. అదే అడిగాడు వాడు, ఓకేనా? సో దట్ ఫెలో ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సెన్స్ ఇన్ విచ్ ద సోలినాయిడ్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ బార్ మ్యాన్, వాట్ ఈస్ ఇట్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. సో దిస్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్, 0.6 ఆంపియర్ ఇంటూ మీటర్ స్క్వేర్ ప్లీజ్. ఓకే, క్లియర్? షల్ వి గో టు 5.4? ఓకే అండి, కింద రాస్తాను. 5.4, fourth question. If the solenoid in exercise 5.5 is free to turn about the vertical direction and the uniform horizontal magnetic field 0.25, what is the magnitude of torque on solenoid when its axis makes 30 degrees with the direction? See, if the solenoid in exercise 5.5 ata. ఓకే, సో ఎక్సర్సైజ్ 5.5 ఎక్కడ ఉంది? ఇందులో లేదు మనకి, వేరే దాంట్లో ఉంది. సో ఆ వాల్యూ మనం తీసుకోవాలి ఇక్కడ, అర్థమవుతుంది అక్కడ పాయింట్. వాట్ దట్ ఫెలో ఇస్ సేయింగ్, ఇఫ్ ద సోలినాయిడ్ ఇన్ ఎక్సర్సైజ్ 5.5, 5.5 మన ఇక్కడ ఉందా? ఎక్సర్సైజ్ 5.5, ఓకే. సో విల్ గో బ్యాక్, ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళి చూద్దాం. ఒకవేళ we'll check it. Okay, check చేద్దాం, లేకపోతే we'll take some values and we'll do it. ఇదిగోండి 5.5, we'll check it. 5.2 ఇది, 5.3 ఇది, 5.6. ఓకే, ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వలేదండి మీకు 5.5 ఇదిని. ఓకే, వీ లీవ్ దట్ వన్ అండ్ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ అదర్వైజ్, ఎందుకంటే డేటా క్లియర్గా లేనప్పుడు వీ కెనాట్ డూ ఇట్. సో వాట్ దట్ ఫెలో ఇస్ టెల్లింగ్ ఈస్, ఇఫ్ ద సోలినాయిడ్ ఇన్ ఎక్సర్సైజ్ 5.5, ఓకే, 5.5 ఈజ్ ఫ్రీ టు టర్న్ అబౌట్ వెర్టికల్ డైరెక్షన్ అండ్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇచ్చాడండి. హీ హాస్ గివెన్ యాంగిల్, ఓకే, విత్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ అప్లైడ్ ఫీల్డ్. వాట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ magnitude of torque అంటే mb sin theta. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి? b వాల్యూ ఇచ్చాడు. వేర్ ఇస్ ద మూమెంట్? విల్ డూ వన్ థింగ్, విల్ యూజ్ దిస్ వాల్యూ, మూమెంట్ వాల్యూ 0.6. ఓకే, ఆ పని చేద్దాం. విల్ యూజ్ దిస్ వాల్యూ అండ్ అప్లై హియర్. సో టార్క్ ఈజ్ గివెన్ బై 5.5 mb sin theta. We'll utilize this value better. So torque is equal to 0.6 into B. B and the 0.25 sin theta, that is sin 30 half. Okay na, ee point తీసేసి 10 కింద పెట్టండి, ఇది కూడా తీసి 100 పెట్టండి. 2 1s are 2 3s are 25 1s are 25 4s are. సో ఎంత ఉంది మనకి? 3/4 into 10 power minus 1. 3/4 and ఎంత? 0.75 అనా by 10. ఓకే, సో ఎంత అవుతుంది by 10 అంటే 0.075 is the torque in other case. So if I take this value, because the value whatever లేదు వాడు, so I have taken some other value and I have put it here. So 0.075 ఏంటి? న్యూటన్ మీటర్. సో
సో దిస్ ఈస్ ద టార్క్. ఓకేనా, చూసుకుని కరెక్ట్ చేసామా? 3 అంటే డివిజన్ 0.047 జా 28 2 ఎస్. సో 0.75/10. సో ఇంకా మనకి ఏంటంటే షిఫ్ట్ అయిపోతుంది కదా బై 3, మరి 0.75/10 అంటే 2 ఉంది ఆల్రెడీ, 3 1 2 3 0.0. దట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ అండ్ దట్స్ ఆల్. లెట్ us go to fifth problem. Let us go to fifth one, please, all of you. Additional exercises. Fifth one. చూడండి ఏమంటున్నాడు, ఏ బార్ మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ మొమెంట్. ఫిఫ్త్ వన్ అంటే 5.5. ఏ బార్ మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ 1.5. చూడండి యాంపియర్ మీటర్ స్క్వేర్ అన్నా జౌల్ పర్ టెస్లాను ఒకటే. అర్థమవుతుందా? సో బెటర్ యూజ్ ద ఈజియెస్ట్ వన్. లైస్ అలైన్డ్ విత్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ ఫీల్డ్. సో బి ఇచ్చాడండి ఎంత, 0.22 టెస్లా. Now is asking you what? చూడండి ఫస్ట్ ఏ బిట్ 5.5లో ఏ బిట్ అడుగుతుంది చూడండి, చాలా జాగ్రత్త చేయాలి ఇది. ఫస్ట్ ఏం అడుగుతున్నాడు చూడండి, వాట్ ఈస్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ రిక్వైర్డ్ బై ద ఎక్స్టర్నల్ టార్క్. వర్క్ రిక్వైర్డ్ ఎక్స్టర్నల్ టార్క్ టు టర్న్ ద మ్యాగ్నెట్ సో యాజ్ టు అలైన్ ఇట్స్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ నార్మల్ టు ద ఫీల్డ్. అంటే సపోజ్ ఇది ఫీల్డ్ అయితే దీనికి నార్మల్ ఇలా ఉండాలంట మ్యాగ్నెట్. అంటే ఇట్ షుడ్ మేక్ 90 degrees ఇట్ సిమ్స్. ఆర్ యు ఫాలోయింగ్? సో 90 degrees ఇది ఫీల్డ్, ఇది ఫీల్డ్ డైరెక్షన్. సో వాట్ ఈస్ వర్క్ డన్ ఫార్ములా? MB cos of θ1 minus cos of θ2. సో MB ఆల్రెడీ వాల్యూస్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు, 1.5 ఇంటూ 0.2 ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ θ1 అంటే ఏం చెప్పాను మీ కాన్సెప్ట్లో, ఇనిషియల్ యాంగిల్. ఇనిషియల్ యాంగిల్ అంటే ఎప్పుడు కూడా స్టార్టింగ్ యాంగిల్ 0 degrees. సో కాస్ θ1 అంటే 0 degrees. ఓకేనా, ఇక్కడ రాస్తున్నాను క్లియర్గా. సో ద వర్క్ డన్ ఫార్ములా ఇస్ MB ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ θ1 మైనస్ కాస్ ఆఫ్ θ2. ఓకేనా, అది ఫాలోయింగ్ ద పాయింట్ హియర్. MB కామన్ తీసి కాస్, దిస్ ఇస్ ద ఒరిజినల్ ఫార్ములా కదా. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇది? మైనస్ MB నుంచి. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? మైనస్ M.B నుంచి వచ్చింది. ఎందుకంటే యూ కెన్ అప్లై హియర్ U ఫైనల్ మైనస్ U ఇనిషియల్. U ఫైనల్ అంటే మైనస్ MB కాస్ ఫైనల్ θ2 మైనస్ MB కాస్ θ1. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? మైనస్ MB కాస్ θ2 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ MB కాస్ θ1. సో యూ కెన్ టేక్ కామన్ MB కామన్ తీసి ఏముంది? కాస్ ఆఫ్ θ1 మైనస్ కాస్ ఆఫ్ θ2. అదే కదా ఫార్ములా, U ఫైనల్ మైనస్ U ఇనిషియల్. సో 0.22 ఇంటూ ఇది కాస్ ఆఫ్ θ1 అంటే కాస్ 0 degrees minus 90 cos 90, because in first case it is making 90 degrees. Cos 90 is 0 from trigonometry, and you multiply 15 to the 30 0 3 15 to the 30 31 30 33. So 1 2 3 1 2 3 cancel. So finally ga naku enta vachindi 0.33 cos 0 1 1 minus 0 1. So answer is first daniki 0.33 is the answer. First case ఏంటి వర్క్ డన్ జౌల్స్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కేస్, నోట్ చేసుకోండి. సెకండ్ కేస్కి వెళ్దాం. సెకండ్ కేసులో ఏమన్నాడు చూడండి, ఏ బిట్ అయిపోయింది నార్మల్, రెండు ఆపోజిట్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ డైరెక్షన్. రెండోది ఏమంటే ఆపోజిట్. అండ్ సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద ఫీల్డ్, ద మ్యాగ్నెట్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. సో వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్? 180 degrees θ. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫార్ములా చూడండి, సేమ్ థింగ్. ఈ వాల్యూ కాన్స్టెంటే, ఏది అండ్ రైట్ హియర్ 0.33 సేమ్. బట్ ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది? కాస్ θ1 మైనస్ కాస్ θ2లో θ1 0 degrees ఇనిషియల్ యాంగిల్, θ2 180 degrees వేసుకోవాలి బికాజ్ ఆపోజిట్ సైడ్. సో 0.33 ఇంటూ కాస్ 0 దట్ ఈస్ 1 మైనస్ కాస్ 180 minus 1.
So therefore 0.33 into 1 minus of minus 1 plus 1 2. So that is 2 3 is 6, 2 3 is 6.66. So 0.66 joules and so when it is perpendicular to the field 0.33 joules. When it directly opposite to the direction it is 2 times awesome because initial angle is 0, final angle is 180. That is MB into cos of theta 1 minus cos theta 2. Adandi. I'll go to the next one now. 5.6 rub chesida? Yes. 5.6. Okay na? Rub chestina chudandi 1 2 3. Right and second last problem and a closely wound solenoid have number of turns and 2000, area 1.6 into 10 to the power of minus 4. I think some repeated questions are coming here. Carrying a current and 4 amperes is suspended through its center, allowing it to turn in a horizontal plane. First A bit. What is the magnetic moment associated అన్నాడు? Magnetic moment M గాని mu గాని ఏం చెప్పాను ఫార్ములా NIA అని చెప్పాను సోలినాయిడ్కి. NIA N 2000 into I 4 into A 1.6 into 10 power minus 4. Are you following? The formula for the magnetic moment for solenoid is NIA. Already I given in the before. అదవుతుందా మీకు? NIA. సో దేర్ ఫోర్ ఇది మల్టిప్లై చేయండి. ఏం చేద్దాం ఇది బై 10 పెట్టేద్దాం. పాయింట్ తీసి బై 10 0 0 ఇంకేమున్నాయి మనకి క్యాన్సిలింగ్ 8 16 2 4s are 8 2 4s are 8 8 into 16 ఇక్కడ 0 0 క్యాన్సిల్ ఇక్కడ 10 ఉందండి రెండు జీరోలు ఉన్నాయి. ఇది ఎంత అవుతుంది స్క్వేరు మైనస్ 4 అంటే 10 పవర్ మైనస్ 2 అదవుతుందా? ఇక్కడ ఏం మిగిలింది మనకి చూడండి 4 2s are 8 అండి ఇంటూ 16 10 పవర్ మైనస్ ఇది మల్టిప్లై చేసుకోండి. 8 6 are 48 8 4 8 1s are 8 12. సో 128 into 10 పవర్ మైనస్ 2 అండ్ దీన్ని ఇంకా కావాలనుకుంటే డివైడ్ బై 100 into 100. సో అప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుంది మనకి 1.28 అవుతుంది. ఇదేమో క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో వాట్ డిడ్ యూ ఆస్క్ మొమెంట్? సో 1.28 ఆంపియర్ మీటర్ స్క్వేర్. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఏ బిట్. తర్వాత ఏమడిగాడు అందులోని మళ్ళీని వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ అండ్ టార్క్ ఆన్ ద సోలినాయిడ్ ఇఫ్ ద యూనిఫామ్ హారిజాంటల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. చూడండి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇచ్చాడు బి ఎంతట 7.5 into 10 power minus 2 Tesla ఇస్తే ఈ సెటప్ అట్ అన్ యాంగిల్ 30 degrees ఎవరితో పాపం ఇది విత్ యాక్సెస్ ఆఫ్ ద సోలినాయిడ్. సో ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు వాడు వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ అండ్ టార్క్ ఆన్ ద సోలినాయిడ్ ఇఫ్ ఏ యూనిఫామ్. ఫోర్స్ ఏంటి ఎంబి సైన్ థీటా. ఫోర్స్ అంటే ఏంటి ఇదే కదా ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంబి ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంబి. ఓకేనా? టార్క్ ఏంటి ఫోర్స్ అండ్ టార్క్ అంటే ఎంబి సైన్ థీటా. దిస్ ఇస్ ద ఒరిజినల్ ఫార్ములా. ఫోర్స్ అంటే ఏంటి పోల్ స్ట్రెంత్ ఇంటూ ఇది తెలుసు కదా మనకి. సి వెన్ ఎ మ్యాగ్నెట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఎనీ మ్యాగ్నెట్ ఇన్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్ పోల్ స్ట్రెంత్ ఇంటూ ఇండక్షన్. అలాగే ఈక్వల్ అన్లైక్ ఫోర్సెస్ ఎం ఇంటూ బి పోల్ స్ట్రెంత్ ఇంటూ దట్ థింగ్. ఓకేనా? సో టార్క్ అయితే ఎంబీ సైన్ థీటా. సో ఆల్రెడీ వాడు మనకి ఏమి ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ ఇందాక మనకి ఎం వచ్చింది వాల్యూ చూడండి ఎం వచ్చింది కదా మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ వచ్చింది. సో 1.28 ఆల్రెడీ ఐ గాట్ ద వాల్యూ మూమెంట్. వీడు ఏమన్నాడు వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ అండ్ టార్క్ ఆన్ ద సోలినాయిడ్ ఇన్ ఏ యూనిఫామ్ హారిజాంటల్ దిస్ థింగ్ బి. సో ఎం ఇంటూ బి 7.5 into 10 power minus 2 into sin theta that is sin 30 half. ఇది పాయింట్ తీసేసి 100 పాయింట్ తీసేసి బై 10 2 1s are
264 సార్, ఇంకా 25 3 సార్, 25 4 సార్, 4 16 సార్, 16 3 సార్, ఇంకా క్యాన్సల్ ద 2 5 సార్, 2 8 సార్, ఓకేనా. ఇంకా 8 3 సార్ 24, సారీ 8 3 సార్ 24 by 5, ఇంకేమి పైన 10 పవర్ మైనస్. చూసుకొని చెక్ చేసుకోండి, అన్ని కరెక్ట్గా చేసాం కదా, రైట్. సో ఒకవేళ ఇది డివైడ్ చేస్తే మనకి 5 4 సార్ 20, 0.8 ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 2. సో ఇది మనకి వాల్యూ వచ్చింది. ఏంటి వాల్యూ? టార్క్, న్యూటన్స్ మీటర్. ఒకవేళ మనకి ఫోర్స్ కావాలని అనుకోండి, ఫోర్స్ అంటే ఏం చేయాలి? మనకి పోల్ స్ట్రెంత్ కావాలి, అంటే మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ నుంచి తీయాలి. M ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2L ఇంటూ M, ఓకేనా. సో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ లెంత్ మనకి ఇచ్చాడు 2L లెంత్ మనకి ఇవ్వలేదే. సో ఇక్కడ ఒక పని చేద్దాం, 2 ఈక్వల్ అన్లైక్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతాయి కదా. సో నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కదా. మీకు కావాలనుకుంటే చేయొచ్చు, బట్ ఇక్కడ ఏంటి మనకి పోల్ స్ట్రెంత్ తెలియదు. పోల్ స్ట్రెంత్ తెలియాలంటే క్యాపిటల్ M ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. దాంట్లో నుంచి మనకి ఇఫ్ యూ వాంట్ M వచ్చి మనకి లెంత్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్ ఇవ్వలేదు కదా. సో ఇఫ్ ఈజ్ నాట్ గివెన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్, హౌ కెన్ యూ క్యాలిక్యులేట్? ఒక్క నిమిషం ఆగండి. ఏమి ఇచ్చాడు మనకి? క్లోజ్లీ వూండ్ సోలర్ 2000, ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఇంత ఇచ్చాడు 1.6 in 10 power, ఓకే. ఏ క్లోజ్లీ వూండ్ సోలినాయిడ్ అంటే సర్కిల్ ఏరియా, ఓకేనా. అంటే లెంత్ అంటే 2πr is equal to yes, you can calculate like this. I think M into I area. మొమెంట్కి మనం ఇంకో ఫార్ములా గుర్తుందా? మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్కి I ఇంటూ ఏ కూడా ఉంది మనకి మొమెంటిక్ ఫార్ములా. సో దీంట్లోంచి మనకి ఏమొస్తుంది? ఏరియా అవదు. సో హియర్ మనకి ఫోర్స్ కావాలంటే మనకి కంపల్సరీగా యూ షుడ్ హ్యావ్ పోల్ స్ట్రెంత్ వాల్యూ. పోల్ స్ట్రెంత్ ఉంటే మనకి బి వాల్యూ ఉంది కాబట్టి వీ కెన్ క్యాల్కులేట్. బట్ ఇక్కడ పోల్ స్ట్రెంత్ మనకి ఇవ్వలేదు, మొమెంట్ తెలుసు కానీ లెంత్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్ మనకు తెలియదు. లెంత్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్ ఇస్తే మనం చేయగలం. చూడండి ఒకసారి జాగ్రత్త చూసుకోండి. ఎవెంట్ గివెన్ ద లెంత్, బట్ ఏమంటే బి బిట్లో వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ అండ్ టార్క్ ఆన్ సోలినాయిడ్. టార్క్ అయితే వచ్చేసింది మనకి, ఓకేనా. ఫోర్స్ అంటే ఏంటి? ఇదే కదా MB, దట్ ఈస్ పోల్ స్ట్రెంత్ ఇంటూ దిస్ థింగ్. అండ్ దోస్ టూ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ అన్లైక్. ఫోర్సెస్ ఎలా ఉన్నాయి? వాటి కిందకి వాటి పైకి యాక్ట్ చేస్తున్నాయి. విల్ డూ వన్ థింగ్, 2 ఈక్వల్ అండ్ అన్లైక్ ఫోర్స్ విల్ బి యాక్టింగ్ ఆన్ దిస్ వన్ అండ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు M ఇంటూ B. ఒక ఫోర్స్ పైకి ఇంకో ఫోర్స్ కిందకి, 2 ఈక్వల్ అండ్ దట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద టార్క్. సో వాట్ ఈస్ దట్ ఫోర్స్? పోల్ స్ట్రెంత్ ఇంటూ దిస్ థింగ్, పోల్ స్ట్రెంత్ ఇంటూ దట్ థింగ్, ఓకేనా. క్లియర్? రైట్ అండి, చెప్పేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ వన్ అండి, లాస్ట్ ప్రాబ్లం. రైట్, క్లియర్ హియర్. ఒక్కోసారి నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ నుంచి కూడా కనుక్కోవచ్చండి. టర్న్స్ ఇచ్చాడు కదా, సమ్ టైమ్స్ మనకి ఫార్ములా వేరే ఫార్ములా కూడా మీకు ఇచ్చాను, గుర్తుందో లేదో, అలా కూడా అప్పుడప్పుడు చేయొచ్చండి. ఇంకోటి మొమెంట్కి ఇంకో ఫార్ములా చూడండి. మొమెంట్కి మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ M ఆర్ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు N ఇంటూ 2L ఇంటూ ఇంకో ఫార్ములా కూడా ఇస్తున్నానండి మీకు సేఫ్ సైడ్గా, I ఇంటూ ఆల్టర్నేట్ ఫార్ములా. ఇది ఉపయోగిస్తే మనకి రావచ్చు, ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అర్థమవుతుందా? ఇదిగోండి N అంటే ఇక్కడ ఎంత? 2000, ఓకేనా. 2000. ఇదిగోండి 2L లెంత్ ఇంటూ I కరెంట్. ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఏరియా అదిగోండి, ఏరియా 1.6 ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 4, ఓకేనా. సో ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి కూడా మనం చేసుకోవచ్చు మొమెంట్కి. అంటే లెంత్ కావాలనుకుంటే ఇందాక మనకు వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మొమెంట్కి? NIAకి చూడండి, మనం ఎంత చేసాం కదా, NIA ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొమెంట్ అని చేసాం కదా. అంటే 2000 ఇంటూ I
I and ఎంత 4 into 1.6 into 10 power minus 4 చేసాం కదా, ఎంత చేసాం చూడండి, 6 4 2 8, 1.6 into 8. ఓకే, ఇంకెంత ఉంది మనకి క్యూబ్, ఇక్కడ క్యూబ్ అంటే 10 power minus 1, సో 8 6 48, 8 4, 8 1 8, 12. ఓకేనా, దట్ ఈస్ 1. అంటే 1.28 వచ్చింది. చూడండి ఇందాక మనకి ఎంత వచ్చింది, ఇది వచ్చింది మొమెంట్. ఈ మొమెంట్ ఇక్కడ పెట్టి కూడా ఈ వాల్యూ కట్టవచ్చు మనం. అంటే చూడండి, ఏ ఆల్టర్నేట్ మెథడ్ ప్రాబ్లమే లేదు. 1.28 ఇక్కడ పెట్టి ఇదిగోండి 2000 into 2L, ఇంకేముంది మనకి కరెంటు 4 into 1.6 into 10 power minus 4 చేసి 2L కట్టవచ్చు. ఇదిగోండి 1.28 by 2000 into 16 4 64, పైకి తీసుకెళ్ళిపోతే 10 power 4, and this is equal to 2L length. సో దాన్ని బట్టి లెంత్ వచ్చేస్తే మనకి ఇది వచ్చేసి పోల్ స్ట్రెంత్ M is equal to 2L into M. అప్పుడు Mతో 2L డివైడ్ చేస్తే M వచ్చేస్తుంది. దెన్ యూ కెన్ పుట్ ఇట్ దేర్ అండ్ యూ కెన్ క్యాల్కులేట్. ఇది అర్థమైందా? సో లైక్ దట్ యూ కెన్ క్యాల్కులేట్ ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆల్సో. చూడండి మీరు కౌంట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఓవర్. చూడండి పాయింట్ తీసి కింద 100, 2 1s are 264, ఈ పాయింట్ తీసి పైన 10, ఇది క్యాన్సిల్. ఇక్కడ ఎంత ఉంది 100, 5 10 power 5, పైకి వెళ్ళిపోతే -5, ఇదెంతమ్మా 5, ఇది పైకి వెళ్తే 1 2 3 4 5, 10 to the power -5, ఇదేమో +5 అంటే 1 వచ్చింది. సో లెంత్ 1 మీటర్ వచ్చిందా 2L. 1 మీటర్ వస్తే అప్పుడు మనకి ఎంత అయింది మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ 1.28 is equal to 1 into M. సో పోల్ స్ట్రెంత్ కూడా 1.28 వస్తుంది. ఓకేనా? సో అప్పుడు 1.28 ఇంటూ దిస్ థింగ్ అనమాట బి. ఏది బి వాల్యూ? బి వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు మనకి? ఇది 7.5. దాంతో మల్టిప్లై చేస్తే మనకి అది వస్తుంది. సో ఇట్స్ ఎ లెబోరియస్ వన్ అండి. కావాలంటే అది చేయొచ్చు, లేదా యూ కెన్ పుట్ ఇట్ యాజ్ 2 ఈక్వల్ అండ్ అన్లైక్ ఫోర్సెస్ F is equal to MB అని. ఓకేనా? క్లియర్? సో యూ కెన్ డూ ఎనీ మెథడ్ అండి, ప్రాబ్లం లేదు, ఇబ్బంది లేదు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ అండ్ యూ కెన్ డూ ద ప్రాబ్లం. నౌ వీఆర్ గో టు లాస్ట్ ప్రాబ్లం అండి, ఎడిషనల్ ఎక్సర్సైజ్ లాస్ట్ వన్ 5.7. 5.7 చూసుకోండి. A short bar magnet has a magnetic moment 0.48 ampere meter square. Give the direction and magnitude of the magnetic field produced by the magnet at a distance 10 centimeters from the center of the magnet on axis. తర్వాత ఈక్వటోరల్ లైన్. ఓకేనా? 2 పాయింట్స్ అండి. ఒకటేమో యాక్సిస్ అంటే యాక్సిల్ లైన్ మీద, ఇంకోటి రెండవది ఈక్వటోరల్ లైన్ మీద. వెరీ ఈజీ అండి, డైరెక్ట్ ఫార్ములా. ఓకేనా? సో షెల్ వి డూ? సో ఫస్ట్ వన్ యాక్సిల్ లైన్లోని బి యాక్సిల్ లైన్ is given by formula ఏంటి 2km by short magnet. అదే కదా అన్నాడు, షార్ట్ మ్యాగ్నెట్ ఇది. అలాగే ఈక్వటోర్లకి -k ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వస్తుంది కాబట్టి బై r3. సో దేర్ ఫోర్ 2k అంటే μ0 by 4π into m. m ఎంత ఇచ్చాడు పాపం 0.48 by r 10 cm 10 into 10 power -2 హోల్ క్యూబ్. ఓకేనా? దీని చేత సాల్వ్ చేస్తే మనకి 2 ఇంటూ ఇదేమో 4π into 10 power -7 into 0.48 by 4π into ఇది ఎంత అవుతుంది 10 power -1 అంటే 10 power -3, 3 times కదా. సో 4π గెట్స్ క్యాన్సల్డ్. ఇదెంత అవుతుంది 96, 2 4s 2 8 16, 1 9.96 into 10 power +3 అంటే 10 power -4. So this is the first value అండి Tesla on axial line. In the same fashion you can calculate for equatorial line. Opposite direction అనమాట, అంటే ఈ డైరెక్షన్ వస్తుంది మనకి -i cap, నెగిటివ్ సైడ్ ఆఫ్ ద x axis. అదెంత వస్తుంది అగైన్ చూడండి, మైనస్ వాల్యూ అప్పుడే పెట్టదు, లాస్ట్లో పెడదాం. k అగైన్
mu naught by 4 pi into m again 0.48 by again same thing r. అంటే ఏం లేదు చేయవలసిన లేదు మనం, ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ మనకి 2 times, దాన్ని బై 2 చేసేయండి. ఎందుకంటే ఇది ఎంత చూడండి దీంట్లో, ఇప్పుడు ఈ మైనస్ తీయండి, మైనస్ తీసేయండి పక్కన పెట్టండి అందాక. వాట్ ఈస్ కేఎం బై హౌ మెనీ టైమ్స్ దిస్ వన్, సి బిఏ is equal to 2 into this thing కదా, see this one. సో అక్కడ లాజిక్ ఉపయోగించవచ్చు, మనం చేయవలసిన లేదు, యూ కెన్ యూజ్ ద లాజిక్ హియర్. కేఎం బై ఆర్ క్యూబ్ ఇక్కడ పెట్టేసేయండి. కేఎం బై ఆర్ క్యూబ్ అంటే ఎంత, బిఈ అంటే బి ఈక్వటోరియల్ లైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ 2 times బి యాక్సిల్ లైన్, ప్లీజ్ బి యాక్సిల్ లైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 times ఇక్కడ చూడండి ఫార్ములా చూడండి, బి యాక్సిల్ 2 km by r cube. సో బి యాక్సిల్ లైన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆన్ ద యాక్సిల్ లైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 times ఈక్వటోరియల్ లైన్. బట్ వాట్ ఈస్ ఈక్వటోరియల్ లైన్, ఇప్పుడు బి యాక్సిల్ లైన్ బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఈక్వటోరియల్, చేయవసరం లేదు, బి యాక్సిల్ ఎంత వచ్చిందే కదా, బై 2 చేసేయండి. 0.48 into 10 power minus 4 Tesla, and it is opposite direction, minus opposite, that is minus I cap, minus I cap, negative of x axis. చూసారు తెలుగు యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనకి టెక్నిక్, ఎందుకంటే మనకి ఫార్ములా చూడండి, వాట్ ఈస్ బిఏ 2 km by r cube అండ్ వాట్ ఈస్ బిఏ మైనస్ km, అందరూ పక్కనప్పుడు మైనస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకోండి. సో వాట్ ఇందులో ఎన్నో శాతం ఇది చూడండి, బిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 into బి యాక్సిల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యాక్సిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ 2 times ఆఫ్ ఈక్వటోరియల్ లైన్, లేదా ఈక్వటోరియల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఏ బై 2, బిఏ ఆల్రెడీ వచ్చింది బై 2 చేసింది, దట్స్ ఆల్, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, దట్స్ ఆల్ అండి. సో దీస్ ఆర్ సమ్ 1 2 3 4 5 6 7 additional questions, that is additional NCERT questions అండి from magnetism matter, and that is the end of this chapter and magnetism matter. Again we'll be meeting in the 6th unit, that is EMI, electromagnetic induction chapter, and very nice chapter and the 6th unit with full concept, okay na, right.